The growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession is called crop rotation. So there will be a periodicity of crop development here, and we will discuss in detail about this later. Now, crop variety improvement. So this is required for high yield. Please make a note of it. Crop variety improvement, where high yield is targeted. So high yield, good quality, biotic and abiotic resistance. Biotic means anything biologically related. Abiotic means non-biologically. So the resistance developed by these two sources. And then shortening the maturity duration. So once you are able to reduce the maturity duration, you can quickly reap the crop. So that is another target. Then wider adaptability. Adaptability means you could have seen that some plants are capable of growing only in certain climatic conditions. But if you are capable of developing a crop which is having a wider adaptability. Adaptability means that is, it can change by itself, so that it can be suitable to any atmospheric conditions. And then desirable characteristics. Sometimes we prefer to have a particular characteristics in a crop, so we can have such type of specially characterized yield also. So crop variety improvement is required for all these aspects. Then nutrition management. The nutrition management, then irrigation. Management of nutrition means in a proper ratio the nutritions should be administered to the crops for a better growth. So the nutrition management is essential. Then irrigation. What do you mean by irrigation? Anyone? Watering the plants. But at the same time it should be passed on at equal interval of time. It should not be excessive also. If it is excessive, if the irrigation, if watering is excess, what will happen to the crop? They may die, they get rotten, no. Then the cropping patterns, so all these three are essential to improve the crop production. So what are the three essential aspects about the crop production? 1. Nutrition management. 2. Irrigation. 3. Cropping patterns. Then hybridization. So what is hybridization? It is a process of crossing between two or more genetically dissimilar plants to produce a new variety, and thereby we can get the properties of both in the new crop. For example, we get something about radish. Do you know radish? What is that in Tamil? Anyone? Mullangi, radish, okay. And you got that is this muttakosu solronla. Cabbage. In the cabbage plus radish, இந்த ரெண்டு சேர்ந்தது ஒன்று இருக்கு, அந்த ஹைபிரிட் என்னது இது? What do you call it? அது ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும். காலிஃப்ளவர்னு பேர் இருக்கு. So cauliflower is the hybrid of, what is that? Cabbage and radish. So likewise we can have different types of hybrid varieties also. Nowadays we have got a variety of hybridized mangoes also, okay, and also coconuts, etc. Now as far as irrigation part of crop management is concerned, wells and dug wells, tube wells, then canals and river lift system, canal river system, lift system, tanks, rainwater harvesting. These are all the various methods of irrigation. So what are the various methods of irrigation? Wells, dug wells, bore wells, tube wells, canals, river lift system, tanks, rainwater harvesting. So the drying is also essential one. So the drying, maintenance of hygiene, fumigation, then storage devices
should be used for storage and future use. For example, if you want to keep or store the cereals or seeds or any that is fruits or vegetables, it should be kept in a dry place, and for certain conditions it should be a humid place. So likewise, based on the that is the vegetables or seeds or cereals, we have to maintain the same climatic conditions so that it should not be what? Disturbed by the climatic changes. Okay, right. Mixed farming includes the crop production along with the raising of livestock, and we will be talking about this animal husbandry later. Okay. Then, now let us discuss about the crop production in detail. Crops are cultivated by human beings for their food and fodder for cattle. So, food for human beings and fodder. Fodder, can you get me an example? Fodder? For fodder? The வைக்கோல் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, ஆடு மாடுங்களுக்கெல்லாம் தழையெல்லாம் வைக்கிறாங்கல்ல, அதுதான் ஃபாடர். ஸோ அனிமல்ஸுக்கு கேட்டில்ஸுக்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் ஃபாடர்னு பேர். நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஃபுட்டு, அதுங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஃபாடர். ஓகே, ரைட். Green revolution. There are the practices which are used to increase crop production by using some latest technology like proper irrigation techniques and improvement in seeding or using improved seeds, etc. For example, what are the different types of crops? Cereals, seeds, pulses, vegetables, take down, vegetables, spices and fruits. And what are the fodder crops? Berseem, oats and Sudan grass. So these are all the main food for cattle. The food for cattle are called fodder crops. Elephant க்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்? Banana. Green banana. கரும்புனா தூக்கி சாப்பிட்ரும். சுகர் கேன். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இந்த குதிரைக்கு கொள்ளு கொள்ளு அப்படிம்பாங்க. ரெட் கலரில் ரெட் சீடாக இருக்கும். அது சாதாரணமாக இதுக்கெல்லாம் ஆடு மாடுக்கெல்லாம் மாடுக்கு கிராஸு, அதே போன்ற அந்த ட்ரைட் கிராஸு, அந்த ட்ரை கிராஸ் அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம வைக்கோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஆமாம், வீட்டில் எல்லாம் அந்த மாடெல்லாம் வச்சுப்பாங்கல்ல. Now we have got different cereals, that is crops like wheat, rice, maize, barley, oats or cereal crops. தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க சீரியல்ஸ்னு? தானியங்கள். ஸோ நெல், கோதுமை, மைதா இதெல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, பார்லி, ஓட்டு, இதெல்லாம் ஓட்ஸ் எல்லாம் என்னது? தானியங்கள்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் சீரியல்ஸ். இது எதுக்காக தானியம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? தே ஆர் யூஸ் அஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். தே கிவ் அஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ஸோ அந்த சர்க்கரை சத்து அதுலேருந்து தான் கிடைக்கிது. ஆல்மோஸ்ட் 50% 50 to 56% போல் இருக்குது. நிறைய பேர் நினச்சிருக்காங்க வீட்டில் சர்க்கரை இல்லைன்னு. வீட்டில்னா அந்த வீடு இல்லை, வீட் கோதுமை இல்லை. Seeds. Edible seeds include cereals again, then pulses, oil like groundnut. Groundnut என்ன? வேர்க்கடலை. Groundnut, soya, sunflower oilலாம் சொல்கிறோம்ல, சனோலா எல்லாம் சொல்கிறோம் ட்ரேட்மார்க்கில். sunflower seeds. தென் அங்கே இதெல்லாம் ஆயில் எடுக்கிறதுக்கு அது யூஸ் ஆகுதுல்ல. தென் ரைஸ் ப்ரான் ஆயில்னு சொல்கிறாங்க. ரைஸ் ப்ரான், ஆலிவ் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க. ஆலிவ் சீட்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம். தென் மஸ்டர்ட்ஸு, அப்புறம் இந்த ஜிஞ்சிலி ஆயில் சொல்கிறோம்ல, எங்கேருந்து எடுக்கிறோம்? நல்லெண்ணெய் இல்லையா, அங்கேருந்து எடுக்கிறோம். எள்ளுலேருந்து எடுக்கிறாங்க. புரியுதா? ரைட். அதே மாதிரி கோகனட் ஆயில் ஒன்றால் தெரியும். தென் பல்சஸ். இந்த பல்சஸ் அப்படிங்கிறது தே ஆர் லெக்யூம்ஸ் சச் ஆஸ் கிராம். ஸோ அது எல்லாமே கிராம் இங்கிலீஷில் சொல்கிறப்ப பிளாக் கிராம், க்ரீன் கிராம், ரெட் கிராம் எல்லாம் சொல்லலாம்.
அதை கலரை வச்சு அவன் கிராம் சொல்லிடுறான். பட் they are all very popular, especially in India, particularly in Tamil Nadu. And we have got pea, then lentil, etc. So seeds, they provide us fat. Similarly, pulses, they provide proteins. Then vegetables, spices, fruits, they essentially provide minerals and vitamins. அதனால தான் vegetables நிறைய சாப்பிடணும்னு சொல்கிறது. Fruits include mango, apple, banana, guava, cherry, muskmelon, watermelon, etc. Vegetables அப்படின்னாக்க இந்த ஸ்பெனாக் சொல்கிறோம்ல, ஃபெனு, கிரீக், காலிஃப்ளவர், கேரட், பிரிஞ்சால், இதெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் ஒன்று தெரியும். தென் ஸ்பைசஸ்னால் அந்த வாசனைக்காக நம்ம போடுறோம் இல்லையா, ஸ்பைசஸ் என்னென்னா டர்மரிக், பெப்பர், cumin சீட்ஸ், எக்ஸட்ரா. இந்த ஏலக்காய் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, கசகசா, கிராம்பு, பட்டை, க்ளவ், லவங்கம். தென் ஃபாடர் கிராப்ஸ், இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? மாடுகளுக்கு இல்லையா. ஸோ ஃபுட் ஃபார் கேட்டில்ஸ், பர்சிம், ஓட்ஸ், சூடான் கிராஸ். அதே மாதிரி we should know something about the photoperiods. Photoperiods means the period for which the plant is exposed to sunlight. ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் இவ்வளோ நேரம் சன்லைட் எக்ஸ்போஸ் ஆகணுன்ட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு அது எக்ஸ்போஸ், அதுக்கு மேலே எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகிடும், வாடிடும். அதனால தான் சில பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு க்ரீன் டென்ட் மாதிரிலாம் அடித்து அந்த நெட்டுக்குள்ளே போட்டு வார்மாக இருக்கிற மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. தென் growth of plant and its flowering depend upon the duration of the sunlight. ஸோ எந்த அளவுக்கு சன்லைட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது growth இருக்கும். Crop variety improvement. This involves the selection of a crop variety. So we have to select the crop variety in such a way that is capable of giving a good yield in our area. நம்ம பாட்டுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ காஷ்மீரில் விளையிறதுல இங்கே விளையும் எதிர்பார்த்தா நடக்குமா? நான் எங்கள் வீட்டில் கார்டன் வச்சுருக்கேன், ரூஃப் கார்டன் வச்சுருக்கேன், அங்கே போய் ஆலமரம் வளர்க்க போகிறேன்னா நடக்கிற காரியமா? So we must first of all select the appropriate crop to develop in our field. Then crops should be selected on the basis of disease resistance. டிசீஸில் ஈஸியாக மாட்டிக்கிற அந்த மாதிரி பிளான்ட்டெல்லாம் எடுத்தோம்னா நமக்கு தான் நஷ்டம். ஸோ இட் ஷுட் பி செலக்டட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். தென் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஃபர்டிலைசர்ஸ். ரெஸ்பான்ஸ் டு ஃபர்டிலைசர்ஸ் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சமாவது அக்செப்ட் பண்ணி அதுவும் வளரணும். ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி, நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்டாக இருக்கணும். ஸோ தட் we can get high yielding capacity. ஸோ இந்த மாதிரியான க்ராப் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். ஸோ செலெக்ஷன் க்ரைட்டீரியா ஃபார் த க்ராப் என்னென்ன? 1. டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ், டேக் டவுன். 2. ரெஸ்பான்ஸ் டு ஃபர்டிலைசர்ஸ். 3. ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி. 4. ஹை ஈல்டிங் கெப்பாசிட்டி, நல்ல ஈல்டு வரணும் நமக்கு. Then what is hybridization? It is used for incorporating desirable characteristics. நமக்கு வேணுங்கிற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உள்ள ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் by crossing between genetically similar plants but they are different kinds. இது எப்படிலாம் இருக்கலாம்? There are different kinds, 3 kinds. Intervarietal, இந்த மாதிரியான ஹைப்ரிட் எப்படி இருக்கும்னா, it is a crossing between different varieties of crops. டோட்டலாகவே வெரைட்டி, டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி. செகண்ட் ஒன் இன்டர்ஸ்பெசிஃபிக். இதில் ஸ்பீசிஸில் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், ஆனால் சேம் ஜீனஸ் ஆஃப் க்ராப் ஒரே ஜீனஸில் தான் இருக்கும். இட் இஸ் த கிராசிங் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் த சேம் ஜீனஸ் ஆஃப் அ க்ராப். தேர்ட் வெரைட்டி இஸ் இன்டர்ஜெனரிக். இட் இஸ் அ கிராசிங் பிட்வீன் different genera. So we have got some classification, taxonomical classification. We used to call taxonomy, classification of plants, you know. So based on that, adula variety, genus, genera,
தட் இஸ் ஸ்பீசிஸ் இதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல, இதை பேஸ் பண்ணியெல்லாம் நாம் கிராஸ் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஆர் த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் hybridization or crossing? One is intervarietal, 2 is interspecific, that is species are different, and third one is intergeneric.